Hi everyone, good evening all. So, നമ്മൾ മീറ്റ് സിവിൽ സർവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയൊരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ സിവിൽ സർവീസ് എന്നൊരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ പല ആളുകളും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളിംഗ് സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഒരു IAS or IPS ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുനാളിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും. ബട്ട് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള പാത നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും പല സംശയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ എങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം, എന്തായിരിക്കണം മെറ്റീരിയൽസ്, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതിയാകും, തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം, 18-20 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സിവിൽ സർവീസ് നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് 18 മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം അവൈലബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി സമയത്ത് എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പഠിച്ചാൽ മതിയാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് സമയത്ത് തുടങ്ങണം. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മളേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പം ഈ ഒരു വേളയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു BTS സിവിൽ സർവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എല്ലാ മാസവും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസറെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസിക്കലി പല സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സ് പല പല മെത്തേഡുകളായിരിക്കാം, പല പല സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിരിക്കാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഇത്തരം സ്ട്രാറ്റജീസിലൂടെ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എന്തൊക്കെ കടമ്പകൾ കടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതലും ഈ ഒരു സെഷന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ, സോ ഇനി ഗോകുൽ സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വെൽക്കം സാർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ സെഷന്റെ അകത്ത് കൂടുതലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനാണ്. അപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടേതായ ക്വയറീസ് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ക്വയറീസ് ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നായി ഗോകുൽ സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജേണിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതും, അതിനുശേഷം ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി മെത്തേഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ക്വയറീസ് റെഡിയാക്കി വെക്കുക. സാർ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എനിവേ നമുക്ക് സാർ നമുക്കൊരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഹായ് സാർ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓഡിബിൾ ആണ്. യെസ്. ഓക്കെ, സോ എനിവേ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതായത് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്തായാലും വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പം ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സാർ ഈ സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അതിനൊരു പ്രചോദനം എന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആക്ച്വലി സിവിൽ സർവീസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് ലൈക്ക് പ്രിറ്റി ലേറ്റ്, ലൈക്ക് കമ്പയർഡ് ടു ഇപ്പോൾ ജനറലി ആസ്പിറൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഡിഗ്രി തുടക്കം +2 സമയത്തൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ്, ഞാനൊരു ടീച്ചിങ് കരിയർ ഓറിയന്റ് ചെയ്ത് പോവായിരുന്നു. ടീച്ചിങ് മോർ ഇൻ ടു റിസർച്ച്. MA ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് 2018 സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴാണ് 2018 ഫ്ലഡ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ആ സമയത്ത് വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലഡ്സിൽ, കേരള ഫ്ലഡ്സ് ആദ്യം വരുമ്പോൾ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിവിൽ സർവൻസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു. അവർക്ക് എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മുടെ ഒരുപാട് യങ് ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ സർവൻസ് ആ സമയത്ത് വി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ്. അതിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി, അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് എനിക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഡു യു സേ, ഈ റിസർച്ച് ടീച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ഒരു സ്കെയിൽ, അത്ര ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് കരിയർ ആണ്, അത്ര ഒരു ഡൈനാമിസം ഇല്ല. ലൈക്ക് ഐ ഓൾവേസ് വാസ് kind of very a public kind of, like I used to talk to a lot of people. I liked interacting with people. I was working with several NGOs. Appo I already had that kind of a bend. So idu കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നി, okay, if you are a civil servant or if you are an IAS officer, you could do all this. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗുഡ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഈ സിവിൽ IAS എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് 10-12 ഇയേഴ്സ് കോർ എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ ആണ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണെന്നൊന്നും. സോ I was more into the social kind of thing. Okay, so that is the thing. അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്, ഓക്കെ, ഈ പരീക്ഷ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നത്. And that is how kind of I decided to give it a try. Okay, so anyway, ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സർവീസിന്റെ പദവി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബീക്കൺ ലൈറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാർ, ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ സർവീസ് എത്താനുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈ സ്റ്റഡീസിലൂടെയാണ് പിന്നീട് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു 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 പാഷൻ ജോബ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത്. അപ്പം സാറെ സംബന്ധിച്ച് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റി പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് സാർ ഈ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ജേണിയിൽ സാർ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ എന്താണ് ആവശ്യകതയുടെ സാർ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് സാർ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ആദ്യം ഈ ഫാഷൻ ജോബിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് പറയാം. ലൈക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലക്സിന് മുമ്പ് ഞാൻ IAS, അതായത് നമ്മൾ ഈ IASകാരെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കും, കളക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പണ്ടേ കേൾക്കും. പക്ഷെ IASകാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, ലൈക്ക് നമ്മുടെ മിക്കവാറും ആസ്പിറൻസ് ഒക്കെ we don't really know any IAS officers or what they do, right? We have these impressions from films, popular culture, that kind of thing. So അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് IASകാരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോക്കി സമയത്താണ്. സോ അപ്പോഴും ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ മാറിവാനേഴ്സിലാണ് ഡിഗ്രിയും PGയും പഠിച്ചത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ സെം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയം. യെസ്, അതെ. അപ്പോ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഈ പറഞ്ഞ തീരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് പലർക്കും വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു, പാരന്റ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദിസ് കരിയർ, ദിസ് തിങ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്. ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഗ്ലാമറിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ദിസ് ഈസ് എ കോർ എന്നുള്ളത്. മേ ബി നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് വരുമ്പോഴും പ്രോബബ്ലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആസ്പിറൻസിന് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആസ്പെക്ട് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ആസ്പിറൻസിന് IAS എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അക്കാഡമിയിൽ, അതായത് LBS NAയിൽ എന്താ അവിടെ മഞ്ഞ് വീഴുന്ന വീഡിയോസും അവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളും, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു ഗിവ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ചിൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ലൈക്ക് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ഇഫ് യു ആർ going out there to chill. But even the academy is not that. We also felt that when we talk to the new batches who are entering training, they also feel that academy is also not that. Training annum atra chill saanonu alla. It is a total break from your lifestyle and things like that. Now coming to your question, service is totally different. That is altogether a different story. Anyway, coming back to your question, ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. കാരണം എൻ്റെ MA ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. MA PG എക്സാം നടക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രിലിംസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ UPSC എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്തു. I got a lower rank and I got into a different service. And second time prepare second attempt കൊടുക്കുമ്പോൾ I took test series I never went for a full-time coaching. So I went into a test series, and that test series alone improved me like anything. Like my rank improved by some like more than 300 places. സോ മൈ പോയിന്റ് ഇസ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ പുതിയ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുമ്പം എല്ലാം പറയുന്ന പോയിന്റ്, യു ടേക്ക് എ കോച്ചിങ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കും,
if I had taken a full-time regular coaching or break എടുത്ത് ഞാൻ prepare ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ maybe it doesn't matter at this point, but still maybe first attempt then I would have cleared, got into IAS, or maybe rank would have been much better. Because it gives you a perspective. കാരണം mentors ഇല്ലാതെ ഈ എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന വലിയ പാടാണ്. Your syllabus is so huge for one, and your the answer writing you do in a very UPSC പരീക്ഷയ്ക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വേ. നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ആൻസർ എഴുതുമ്പോലെയോ ഒന്നും അല്ല, ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൾ ടുഗെദർ ഡിഫറെന്റ് വേ. അപ്പം for that you need some mentor, you need someone who can handhold you, help you. That makes your preparation much more easier, it makes your preparation much more oriented. That is definitely there. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോ ആസ്പിറൻസ് എല്ലാം എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പ്രിപ്പയർ ദാറ്റ് വേ. അത് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിനെ ഒരുപാട് reduce ചെയ്യും. Like my story is an altogether different story, nothing advisable to anyone, because like ഞാൻ സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടല്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് into debating, public speaking, that kind of thing. I used to read CBSE NCERT textbooks for that content, and I used to read newspapers, because for a debater, public speaker, when you do it professionally, that needs to be there. So I used to read 2-3 newspapers during my degree and PG, not at all for civil service. But finally, and of course, debating inokka varunadu നമ്മുടെ മെയിൻസ് ആൻസർ, ലൈക്ക് യു ഗെറ്റ് എ ടോപ്പിക് ബിഫോർ എ ലിറ്റിൽ ടൈം and you have to very organizedly, in a very organized manner, you have to prepare, and you have to listen to the opposition's argument and then argue, present your facts. This is like, in a way, like the UPSC mains answer that you write. Appo all those things came together to help me, but it doesn't happen for everyone. So generally preparation under a coaching institution is advisable. Okay, thank you sir. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ സാർ മെൻഷൻ ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ലബാസ്ന ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എപ്പോഴും ഈ മഞ്ഞ വീഴ്ചയും കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഒരു ഭാരത് ദർശൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് ഭാരത് ദർശൻ ആയിരിക്കാം. സോ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് കണ്ടിട്ടാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നീട് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ വളരെ ആവറേജ്, ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഡിഗ്രി വരെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അരിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ സിവിൽ സർവീസ് എനിക്കിപ്പോ വന്നൊരു ആഗ്രഹമാണ്, ഞാൻ ഇപ്പം ട്രൈ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പം വളരെ നല്ലൊരു ഹൈലി കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കില്ലുകൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ സിവിൽ സർവീസ് പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല ആളുകളും ഈ മേഖല നിന്ന് വിട്ടു പോകാറുണ്ട്. സോ അവരോടുള്ള സാറിന്റെ ഒരു സജഷൻ എന്തായിരിക്കും, ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം? തിങ് ഈസ്, നമ്മള് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, for the most part, it is not at all related to whatever ഈ നമുക്ക് പലർക്കും പറ്റുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ മെഡിസിനോ എന്തിനായാലും ചെന്ന് ചേർന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനോ താല്പര്യത്തിനോ ഒന്നും അല്ലായിരിക്കും. ആരോ പറഞ്ഞു, ആരോ കൊണ്ട് ചേർത്തു, നമ്മൾ ചേർന്നു, പഠിച്ചു, നമുക്ക് അരിയേഴ്സ് വന്നു, അത് ഇത്. ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വരുവാണ്, നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിന് വരുവാണെങ്കിൽ, ഒന്നാമതേ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കും. പ്ലസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ചോയ്സ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ പറയും, ലൈക്ക് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് എണീപ്പിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എണീറ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് എണീപ്പിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, however hard they make you work out, the thing for which you are doing your workout, maybe it is for getting fit, maybe it is for reducing weight, that doesn't happen. But if you are working out on your own, you are doing it sincerely, it naturally happens. ennu parnadupole that difference is there. Pinne another thing is, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കണ്ടന്റും, it is nothing related to what your ever academics that you are doing. അതൊന്ന്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സർവീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ, അതായത് ജനറലി നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സെപ്ഷനലി അക്കാഡമിക്കലി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ.
it always doesn't have to be that way. That is one thing. And another thing, എനിക്ക് ഇത്രയും അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു 3-4 ബാച്ചസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻ ദ സെൻസ് ഞങ്ങൾ ആൾക്കാർ, ഐ മീൻ സീനിയേഴ്സ് വി ഒബ്വിയസ്ലി നോ മോർ പീപ്പിൾ, ബട്ട് ജനറലി അവർ ബാച്ച്, അവർ ജൂനിയേഴ്സ്, അവരെല്ലാം കണ്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു, ജനറലി ഈ ഹൈ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസുമായിട്ട് ഇപ്പം പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ഹൈ മാർക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വർഷം സിവിൽ സർവീസ് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ, they might have cracked the exam, but I always keep doubting how good officers they will be. There are other people who would have come through several other things, who would have experienced the society, സമൂഹമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വന്ന ആൾക്കാർ, they always make better officers. You always find this happening. അക്കാഡമിയിൽ പോകുമ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫീൽഡിൽ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ യു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഹാപ്പനിങ്. സോ essentially, if you believe that you have that passion, you have that passion to work, you have that passion to serve the society, ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ നടക്കത്തില്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സംഹൗ ചേഞ്ച്. എന്റെ കളക്ടർ, ലൈക്ക് when I was training in the district, my collector used to tell me one thing, and I believe it now. ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒരു IAS കാരി അല്ലെങ്കിൽ കാരൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വിചാരിച്ചാലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Nobody else can do, because that is a kind of that is a kind of that kind of power. It's not power as such. That kind of it is also a kind of respect. Like if you call somebody for some purpose and say that I am IAS officer of this batch, they generally help you. I'm not talking about personal things. I'm talking about the more social, professional things. So thing is, if you have that passion, if you really desire to bring about that kind of a change, or if you want some struggles to be get rid of this society, then I think you should definitely give that effort. And anyway, ഞാൻ ജനറലി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു 50-55-60 വയസ്സാകുമ്പം നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു റിഗ്രറ്റ് തോന്നരുത്, അന്ന് ഞാനത് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന്. So that is also there. Give it a try. Try ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് UPSC എക്സാമിന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ it will improve your knowledge in several areas. It will make you a better person at the end of the day. So definitely give a try. Okay. So thank you, sir. അത് വളരെ നല്ലൊരു ഇൻസൈറ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം പല കുട്ടികൾക്കും ഇത് സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പം ഡൗട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യം, വെറും ഒരു 1000 ബിലോ 1000 റാങ്കിൽ മാത്രം വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ഈ ഒരു റാങ്കിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നായിരിക്കും പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വരാറ്. സോ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സാർ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഗിവ് എ ട്രൈ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് സാറിന്റെ വാക്കിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ. സോ അതായത് ബേസിക്കലി ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു നോളജബിൾ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ മാർഗം സിവിൽ സർവീസ് ആണെന്നാണ് ഞാനും കരുതുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെത്തേഡ്സിൽ, കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിലാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരിയേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അരിയേഴ്സ് എന്ന കുട്ടികളോട് സാർ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു സെയിം മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കാം. സോ രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഞാൻ ഡിഗ്രി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ ഡിഗ്രി എടുക്കാം, എനിക്കിഷ്ടം MBBS ആയിരുന്നു, ബട്ട് എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എടുത്തു, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. സോ ഇതൊരു എസെൻഷ്യൽ തിങ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡീസ് എടുത്താൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ വലിയ അപ്പർ ഹാൻഡ് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? I don't think so, because ഇതിനകത്ത് 2 ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡിന്റെ സംഭവം വരുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എഴുതുന്നത് പോലെ അല്ല സിവിൽ തിങ്.
നമുക്കുള്ള നോളജ് അല്ല ഇവിടെ കീ. UPSC എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം how you are able, especially mains and interviews, how you are able to present that answer and the knowledge you have. And number two, in prelims നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം how well you are able to maintain your composure, calm, how well you are able to maintain. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രിലിംസ് കണ്ടു കാണുമല്ലോ, ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് totally a different game. So when that question paper comes before you, are you able to keep your calm? Are you able to, have that ഒരു കമ്പോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജനറലി എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. And that is definite requirement for the job also, because ജോബിനകത്തും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത Googlies will come to you. The ball will turn. It will bounce. You have to just maintain your calm and, play the shot. That is the idea. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ്, സോ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി സമയത്തോ നമ്മുടെ +2 സമയത്തോ എത്ര നോളജ് അക്വയർ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടും ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഹെൽപ്പ്. സോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, therefore നമ്മൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് മച്ച് ഓഫ് ആൻ അപ്പർ ഹാൻഡ്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് this exam is a very difficult exam. It's the words, I would say, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അൺസർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് ഇതെന്ന് പറയാം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. സോ I think everyone who is intending to write this exam should have a backup plan. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, you should give a try. At the same time, you should also think about the possibility that I may not crack it. That is also there. I will give my best shot, but I may not crack it. So I need to have a backup plan. So get a degree which will give you a job. If you think that is political science or history or whatever, it's okay. If you think that, okay, doing a degree in data analytics is my thing, that will give me a future-proof thing for the next 10 years at least, you should definitely go for that, because you need to have a job. In case I don't crack the exam, I need to do some job and survive. I'll give 1 attempt, 2 attempts, 3 attempts, 4 attempts. After that, I decide, okay, I'm not getting there. At least I'll take a break, do some work, and then come back and try, whatever. So you need to have a job. You need to have a backup plan. A backup plan focus either you have to do your degree. For the degree, never consider civil service. For the degree, consider your life, because your life is like 50, 60, 70, 80 life expectancy. It is right before you. So you need to be employed. You need to be skilled. You need to be skilled for the future. So for the degree, you look at that, not at civil service, not a UPSC exam. It's a short-term thing. Okay, സർ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇനി അക്കാദമിക്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴും വരുന്ന ഡൗട്ടാണ്, ഒരുപാട് ടൈം, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു 18 hours ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 18 hours 20 hours ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് പലപ്പോഴും കമ്പാരിസൺ എടുക്കാറുള്ളത്. സോ ഇത്ര ഹവേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ സിവിൽ സർവീസ് നേടാൻ പറ്റൂ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. സോ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനോട് നമുക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിന് പോകാം. രണ്ടാമതായിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഇതൊരു മിത്താണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ലൈക്ക് ഈ 1820, who learns 1820, who can, I mean, എന്താണ് മിനിമം സാധാരണ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ 4 മണിക്കൂർ ഉറക്കം കമ്പൽസറിലി വേണം, 4-5 മണിക്കൂർ. അതർവൈസ് യുവർ ബ്രെയിൻ വിൽ ബോയിൽ അപ്പ്. പിന്നെ you have all the in between times, you eat, you at least പല്ല് തേക്കുകയോ കുളിക്കുകയോ വേണമല്ലോ. സോ അത്ര സമയമെങ്കിലും you definitely need. Then പിന്നെ it of course differs from person to person. ഇപ്പൊ എന്റെ പേഴ്സണൽ തിങ് ആണെങ്കിൽ I cannot ഒരു 30 മിനിറ്റിനപ്പുറത്ത് my attention span doesn't stay. So after 30 minutes,
even if I sit and learn after 30 minutes, it will be unproductive learning. Nothing will get in. So it is better that I take a break and then come back and learn. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് പ്രിലിംസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ MA പരീക്ഷയുടെ ഇടയ്ക്കാണ്. So I never had an opportunity to sit and prepare like that. സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റും ഓക്കെ മേ ബി മെയിൻസിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ മേ ബി 10-12 അവരൊക്കെ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു, 9-10 hours വരെയൊക്കെ ക്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ജനറലി ഫോർ മീ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. For some people who are very sharply intelligent might require much less time. ഇനി ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുത്ത് അവർക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിവിഷൻ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ആൾക്കാർ കാണും. So they might require maybe 2-3 hours more. പക്ഷെ 18 hours is it's a bit too much, very honestly. And plus ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്, when നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം don't ever think that my life will be ending with preparation. You will have to live after preparation also. നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷന് ശേഷം എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു ലിവ്. അപ്പം 18-20 മണിക്കൂറും ഒക്കെ ക്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പറേഷന് ശേഷം ഇഫ് യു സഫർ എ ബേൺ ഔട്ട് or if you end up suffering a psychological issue, that will be for the whole of your life. So എല്ലാ കാര്യത്തിലും always try to have some kind of balance. Yeah, that is about it. Otherwise the 18-hour thing I think is a myth. You don't need to 18 hour പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ആൾക്കാരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് 18. ഏതൊക്കെയോ മാഗസീൻസ് മുമ്പ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഞാൻ 18 അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, ഐ മീൻ ഇന്റർവ്യൂയില് ആക്ച്വൽ ക്രാക്ക് ചെയ്ത ആള് പറയാതെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിവുണ്ട്. എനിവേ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മിത്ത്. And the second thing is NCERT textbook is NCERTs are very important. Very, very important is what I feel. Because ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളൊക്കെ 6th മുതൽ 12th വരെ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. മേ ബി സം ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് the really focused kids. I was a backbencher. I never cared. I mean, I never cared enough to understand the concept in a proper manner, and my teachers didn't care to teach it in a proper manner. So anyway, that aside, like NCERT textbooks are the kind of sources which ഏറ്റവും ലൂസിഡ് ആയിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഏറ്റവും ലൂസിഡും ഏറ്റവും ക്ലിയറും ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ്. സോ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് it's a definite read. That I think is your prime source of information. അത് പ്രോപ്പർലി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടന്റ് ഒരു പരിധി വരെ യു വിൽ ബി ഗുഡ് വിത്ത് യുവർ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടന്റ് എന്നാണ് മൈ പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ്. Okay, so നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് പോവാം. So students, if you have any queries, you can ask. Good evening, sir. Yeah, good evening. I'm Jasila. Okay. സർ, ഇപ്പോ കുറെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ സാറിന്റെ പഠന രീതികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മെമ്മറി ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സർ? മെമ്മറി ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, മെമ്മറി ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അറിയില്ല. വൺ തിങ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റിപ്പീറ്റഡ് റിവിഷൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു, because repeated revision will increase retention, so that will help you. ഇല്ലാതെ ഈ നമ്മൾ ക്ലീഷേ ആയിട്ട് എന്താ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക, അതൊന്നും ഐ നെവർ ഡിഡ് സച്ച് തിങ്സ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, വൺ തിങ് ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഴ്സണലി സംതിങ് ദാറ്റ് റിയലി വർക്ക്സ് ഫോർ മീ ഇസ് ലേൺ ത്രൂ എക്സാമ്പിൾസ്. ലൈക്ക് യു ആർ ലേണിംഗ് അബൌട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ യു ലേൺ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ദാറ്റ് വേ യു വിൽ മോർ ലൈക്ലി റിമെമ്പർ ദി എക്സാമ്പിൾ, ആൻഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് യു വിൽ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ 1. പിന്നെ ഈ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ യൂസ് ടു വാച്ച്, ഈവൻ നൗ ഐ വാച്ച് ഡോക്യുമെന്ററീസ്.
അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യും. ജോഗ്രഫി ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വാച്ച് വീഡിയോസ്. That way you will remember better. That the memory of the video will be there, and that will help you write the answer. Prelims, I don't know what kind of techniques you can follow as such. Prelims, the only thing that I found really helpful is I worked out a lot of question papers. I did lot of mock tests my second attempt, and that very it boosted my thing like anything. Another memory techniques, I mean, I didn't really think about it that way. I mean, I will use this memory technique. Angana chindichittu I never did anything. Maybe I have techniques which are my own, which I don't recognize. I mean, people will have those things, no, which will work out for them, so they take it for granted. But others might take it for a memory technique. Anyway, I might have those, but I haven't thought about it. But what works for you should be your thing. Thank you, sir. Okay. Sir, good evening. Yeah, good evening. Sir already പറഞ്ഞു സാറുടെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിന് ഭയങ്കര ലോ റാങ്ക് ആയിരുന്നു എന്ന്. അതെ. അപ്പം സാർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള പെർസീവറൻസും ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ സാർ എങ്ങനെയാ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തേ? Yeah. Continuity, like my case, what happened was like in the first attempt in the result വരുമ്പോഴത്തേക്കും I was kind of expecting a higher rank, because ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് I never really knew the competition that there was. Okay, like I couldn't I didn't understand the kind of competition. I didn't understand how people would write their answers, things like that. So I was expecting a high rank. But my thing was like, it's not like a marathon, it was like a sprint. First attempt I gave a big sprint and I reached somewhere. Then there was a total break, kind of, because I was doing my PhD also, other things also came up. COVID, I know. I used to take classes also for other some institutes. So all those were there. And when once I got my result, I understood that this is it's not going to work. This is not enough. Again, there was 3-4 months, and I did another sprint. അതായത് പക്ക സ്പ്രിന്റ്. യൂഷ്വലി ആൾക്കാർ ഒരു മാരത്തോൺ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ എന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ സ്പ്രിന്റ്. ലൈക്ക് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്റെ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമല്ല. എനിവേ, അപ്പം ഐ വാസ് പേഴ്സണലി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് പിക്കിംഗ് അപ്പ് ദ പീസസ് അഗൈൻ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ മുൻപത്തെ പ്രാവശ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ it was picking up the pieces again, preparing again. പക്ഷെ of course I knew the shortcoming from the previous attempt. മുൻപത്തെ പ്രാവശ്യം എന്തൊക്കെയാണ്, where all did I go wrong, കാരണം നമ്മുടെ മാർക്കും വരുമല്ലോ മുൻപത്തെ മെയിൻസിന്റെയും പ്രിലിംസിന്റെയും ഒക്കെ. So I had a clear idea where I went wrong, and then based on that I just picked up the pieces and prepared. Okay, sir. Thank you. Yeah. Hello, sir. Good evening. Yeah. Sir, എൻ്റെ പേര് ഗീതു. Okay. സാറിന്റെ റിവിഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത്രയും ബൾക്ക് ടോപ്പിക്കും ഉണ്ട്, അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ സ്പേസ് റെപ്പറ്റീഷനോ ഫെയ്മാൻ ടെക്നിക്കോ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏതു തരം റിവിഷൻ മെത്തേഡുകളായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും? The thing is, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ I never looked into all these things. Like I don't know the names of these techniques. See, what I used to do is simply this. I would keep preparing, and then
what I used to do was maybe മാസത്തിൽ 2 ദിവസം, like maybe once in 15 days or something, I would sit and go through these, whatever I have prepared. And I would try to, like, I wouldn't read through the whole thing. I would just, get the topics, keywords, and then try to remember them. What has happened, what all have I retained. Another thing that worked for my prelims is working out the question papers and taking the question papers with their answer keys and working out from that point backwards. Like already within the answer key, there will be a small explanation of all your answers. So those things which I got wrong, or those things which I got right, but I didn't have a clear idea about, I could go back to those portions and do a kind of revision, reading through. Then you would remember, because you made it wrong. So your brain has a better, like within your evolutionary thing, it is better suited to remember it, because brain doesn't essentially want to get things wrong all the time. So then I would remember. So that is one thing I followed. Otherwise, like, it is like this. I used to take up topics and try to remember, whatever I learned and how much I retained. And then if I feel I hadn't retained enough, I would go back and look at it. Then of course, final I did repeated rounds of readings, which also again helped me kind of retain. Okay, sir. Thank you. Yeah. സർ, കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് വേണ്ടി സർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ എടുത്തിരുന്നത്? സർ ഇപ്പോ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ് ആയാലും മാഗസിൻ ആയാലും അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സർ എടുത്തിരുന്നതെന്ന് പറയാമോ? അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയും കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ സർ? കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഹിന്ദു റെഗുലർലി റീഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രോബബ്ലി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 2014 I used to read Hindu very regularly. That was not essentially for the civil service exam, but I used to read Hindu very regularly and used to read Times of India also regularly. Even now I do. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പൈലേഷൻ, ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറക്കുന്ന monthly compilation, I used to go through. Then at that point of time, this Byju's used to offer a weekly webinar on current affairs, which I felt was really good, because it's not like the way they used to do it was really good, but rather like, that would give me a roundup of whatever the current affairs that week was. So that way, you could just listen to it. It was at a very convenient time also. You could just listen to it and you could get a roundup of whatever was going on in that week. I used to subscribe to that thing. അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കമ്പൈലേഷൻ ഒരു സാധനം മന്ത്ലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ യോജന, കുരുക്ഷേത്രം ഞാൻ അധികം വായിച്ചിട്ടില്ല, യോജന വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഓൾസോ. ഇതാണ് തിങ്. ഞാൻ പക്ഷെ ഹിന്ദു വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി യൂസ്ലെസ്. അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ്. Some people feel it is very useful to make notes from Hindu. Some people, I personally felt it was useless to make notes, because anyway other people are bringing out these current affairs compilations and all. So why should I make notes and waste my time? Plus ഇതിൽ മുക്കാൽ സാധനം റിഡണ്ടന്റ് ആണ്. അതായത് ഇന്ന് വരുന്ന ന്യൂസ്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഓൺ the court case on Article 370, സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ചിൽ നടക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 370യുടെ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ ലൈക്ക് സോ മെനി ഡേയ്സ്. അപ്പൊ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല, ഇന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടായിരിക്കും നാളെ പറയുന്നത്. സോ ഓൾ ദീസ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു മേക്ക് നോട്ട്സ്. ദ തിങ് യു നീഡ് ടു നോ ഇസ് ഫൈനലി അബ്രഗേഷനെ പറ്റിയുള്ള വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ഹോൾ സമ്മറി,
that somebody else will bring out. Why would you want to make notes and waste time on newspaper? That was my logic. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. But I used to assiduously go through the newspaper. That was there. And that helped me a lot. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ജനറലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സർ, നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് മീൻസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഉള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്യുക. നമുക്കതിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തുമില്ലല്ലോ. അപ്പോ ആ സമയത്ത് സാർ എങ്ങനെയാണ്, മീൻസ് വാട്ട് വാസ് യുവർ മോട്ടിവേഷൻ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐ മീൻ ഐ നെവർ കുഡ് സ്റ്റിക്ക് ടു മൈ ടൈം ടേബിൾ. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താ ഒരു പക്ക പ്ലാനിങ്ങിലൊന്നും ഈവൻ നൗ ഐ ഡോണ്ട് ഡു തിങ്സ് ആസ് പെർ എ പക്ക പ്ലാൻ ഷെഡ്യൂൾ. ദാറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക് ഫോർ മീ. It is different for different. But I know people who plan to the letter. Like 10 മുതൽ 11 വരെ ഞാൻ പത്രം വായിക്കും, 11 മണിക്ക് ഇറങ്ങി ഞാൻ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് 11:10 തിരിച്ചു കയറും. ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഈ പ്ലാൻ പെർഫെക്ഷനിൽ എത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ admire them. But it doesn't work for me. So I never used to have such plans, such detailed plans, but I used to have goals. Like, okay, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ലക്ഷ്മികാന്തിന്റെ ഈ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു തീർക്കും. ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 4 ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇത്ര ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന സാധനം റിവൈസ് ചെയ്ത് തീർക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി അതിന്റെ ആൻസർ കീ നോക്കി തീർക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ടാർഗറ്റ്സ് ഐ യൂസ് ടു ഹാവ് and I used to try to achieve it. Like what I used to do was, after achieving this target, I used to give myself a small reward. Like maybe I'll watch an episode of the web series that I like, something like that. That used to keep the motivation going on. Like it's a typical system that works with the brain. അപ്പം അത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. That is how, like, അല്ലാതെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അന്നും പറ്റില്ല, ഇന്നും പറ്റില്ല. But basically, I set some goals and I try to stick to them. And if I succeed, I'll give myself some small reward. Also, I used to take days off once in a while when I was feeling very confined. Okay, I am reaching that kind of a breaking point, saturation. I used to take a day off, do something that I like. I never cut off myself from social media, nothing like that. I stayed in touch with my friends throughout my preparation because I couldn't do all that. അത്രയും അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് അല്ല എൻ്റെ. So I was still active in social media. Like this was one of the rewards I used to give. Like, okay, ഇത്രയും വായിച്ച് തീർത്ത് ഇത്രയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I will log into Facebook or Instagram for 15 minutes, 20 minutes, like that. So it works differently for different people. Whatever works for you, you plan out for that. Thank you, sir. Yeah. സർ ഡെയിലി ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണോ സാർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അതോ മൾട്ടി സബ്ജക്ട്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു സബ്ജക്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാടാ ആക്ച്വലി. ലൈക്ക് യു ഓൾസോ ഗെറ്റ് ബോർഡ്. സോ ലൈക്ക് 2-3 സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും രസം. അത് അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് പേഴ്സണൽ തിങ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു സാധനം അതായിരുന്നു. മേ ബി എനിക്ക് പാടായിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ഇനിഷ്യലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏരിയാസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് when I feel bored, like my optional was something like that I really liked. So കുറെ ബോർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ. പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ സാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം it was horrible. Like of course I knew nothing. എന്താണ്, it takes for everybody, it takes a little time to come to the track. But then ഞാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് വാസ് ലൈക്ക് it was totally unprepared. I gave the prelims totally unprepared.
mains എന്ന് പറഞ്ഞാൽ once I got prelims, I was like, okay, എനിക്ക് മെയിൻസ് എഴുതാൻ ഒന്നുമില്ല, I knew nothing. അപ്പം like one of my mentors only told me, you give whatever you have, you prepare, you have got 2 months, 64 days to be exact, you prepare and you write whatever you do now will at least help you in the next or the year after. So our note learning, so my preparation that 64 days was like hectic like anything, because I had to prepare the optional. I had done nothing till then. Whole preparation went into during that 60 days. I had to start writing answers. I had to prepare GS. I had to prepare everything. 60 ദിവസത്തിൽ എന്താ ആൾക്കാർ 1-2 വർഷം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം I did in that 60 days. So you understand, it was that kind of a thing. Thank you, sir. Yeah. ഹലോ സാർ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. Yeah, okay. സാർ ഇപ്പൊ പ്രിലിംസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു 3 മാസം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ആ സമയത്ത് സാറിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വട്ടാവും ബേസിക്കലി, ബിക്കോസ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നോ സോ മച്ച്. നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ദെൻ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനിരുന്നാലും അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓൾ യുവർ പ്ലാൻസ് ഗോ ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ. Nothing will stick. You will have to learn, you will have to prepare like anything. At the same time, you will have to kind of start writing your test series, taking your mains test series seriously. You get so much negative feedback that your answers are not up to the mark, everything. So you have to then think of another, വേറൊരു ശൈലിയിൽ ആൻസർ എഴുതാൻ നോക്കണം. All that comes in. It is generally a very hectic period. ബിക്കോസ് പ്രിലിംസ് വരെ നമ്മൾ പ്രിലിംസിനെ പറ്റി മാത്രമേ ചിന്തിച്ച് നോബഡി നമ്മൾ പറയും എപ്പോഴും നമ്മൾ മെയിൻ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ, പക്ഷെ നോബഡി റിയലി പ്രിപ്പയർ ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് പ്രിലിംസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് എ സോ ഹാർഡ് തിങ് ടു ക്ലിയർ. യു ഡോണ്ട് പ്രിപ്പയർ ദാറ്റ് വേ, വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഡു. ബട്ട് അതുകൊണ്ട് ദോസ് 2-3 months will be really hectic. You will be so confused, you will be so underconfident. പിന്നെ അവസാനമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ you will reach that stage of nirvana where, okay, at least I was like that, like I don't care, let me just give the exam, whatever comes, okay. സാറിന്റെ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് ഏതായിരുന്നു സർ? മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു. സെൽഫ് സ്റ്റഡി നടത്തിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ് എടുത്തിരുന്നോ സർ? മലയാള ലിറ്ററേച്ചർ ഞാൻ കോച്ചിങ് എടുത്തിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡു ഓപ്ഷണൽ. സെൽഫ് സ്റ്റഡി എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് മലയാള ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് വേറെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ PG ചെയ്യുന്നൊഴിച്ച് ഉള്ളതൊഴിച്ച് എനിക്ക് മലയാള ലിറ്ററേച്ചറിലൊന്നും വേറെ ബന്ധമില്ല. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഐ ഹാഡ് ടു ഡു, അതർവൈസ് I wouldn't know what to do. Definitely coaching it. Thank you, sir. സർ, മെയിൻസ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് സാറ് പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എഴുതി തുടങ്ങിയത്, അതോ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വൈസ് ആണോ എഴുതി തുടങ്ങിയത്? അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ എഴുതിയത്? ഞാൻ പ്രിലിംസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു മെയിൻസ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. സോ ബട്ട് മൈ അഡ്വൈസ് ഈസ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ദ ഡേ വൺ. ലൈക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ, പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ യു ട്രൈ റൈറ്റിംഗ് ആൻസേഴ്സ് like based on whatever you have learned or whatever maybe ഇന്ന് പത്രത്തിൽ വന്ന എഡിറ്റോറിയൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ, like there are so many communities also, right, forums where they put up questions daily. You try to write and develop a style of your own. Like that is why I keep saying that what I did is not advisable at all. It worked for me, but very likely it won't work for most of the people. So my advice is like you start from day one today, if you haven't already started. പഠിച്ച പോർഷനിൽ ആൻസർ എഴുതി തുടങ്ങിയാൽ മതി. ബിക്കോസ് more importantly, you have to, that will help you revise also at one point.
And another point is that will also help you to develop a style. It's more important to develop a style. It's very important to develop a style, have a very good way of presenting your contents, knowing how to respond to each question. All that is there. So portions are completely, don't wait for that. ഓക്കെ സാർ. പിന്നില്ലേ എത്തിക്സ് എങ്ങനെയാ സാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്? എത്തിക്സ് ഞാൻ ലെക്സിക്കോൺ വായിച്ചു. ലെക്സിക്കോൺ വായിച്ചിട്ട് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ്, ഞാൻ അതിൽ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നോക്കി. എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് ലൈക്ക് ഐ ടുക്ക് ഓൾ ദീസ് കീവേർഡ്സ്, തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ മെയ്ഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മൈ ഓൺ ഇൻ ദ സെൻസ് അവര് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കാതെ നമ്മുടെ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ്, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സാമ്പിൾസ്, മിത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ്. ലൈക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ മിത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി. പിന്നെ അതുപോലെ ലൈക്ക് ഐ റോട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദ that ball tampering scandal, Australian cricket team. So I wrote about that and all in my ethics exam as example. Then some examples I made up on my own. So thing is, ethics it is more important. Like ഒരു 12,000 പേപ്പർ ടോട്ടൽ വരും, 12,000 13,000 പേപ്പർ ടോട്ടൽ വരും. Like 30-40 people will be doing the evaluation, maybe 2, 3, 4, 5 days. So one person will be looking at least 30-40 papers a day. നമ്മൾ ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ വെറും 10 മിനിറ്റത്തെ ഇവാലുവേഷനെ വിധേയമാവുന്നുള്ളൂ. So what you do is you write in such a way that your paper stays very different from other papers. Then you will get marks. That is a basic thing. And you make it as easy as possible for the evaluator to evaluate your paper. അപ്പോൾ എത്തിക്സിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോളം you make it different from the rest of them. Don't quote examples which others will quote. ടെക്സ്റ്റ് നിന്നും അതുപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാതെ കണ്ടംപററി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിത്തിനൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ്, ഐ തിങ്ക്. Thank you, sir. Thank you so much. സാർ എസ്സേ പേപ്പറിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? Essay paper, personally, essay paper was not much trouble for me. Like both my attempts, I got quite good marks in essay paper. Like I got above 114 both my exams. English literature and the background, otherwise also I used to write. I mean, I used to do creative writing. It was not much of a problem for me. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിപ്പയർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എസ് എ പേപ്പറിന്. പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ തന്നെ എനിക്ക് എസ് എ കുഴപ്പമില്ലാതെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഓൾസോ. ലൈക്ക് it was one of my strengths in the exam. I never did any preparation for that. But it will not be like that for everyone, I know. But I don't know how to tell you how to prepare, because I haven't thought about it. Maybe kore essay ka vaichu kayna that will help. Mumbatte toppers in essays ka vaichu kayna it might help. And of course writing will help. Reading Hindu will help in that also, increasing your vocabulary, that kind of thing. Yeah, otherwise personally I haven't prepared for the essay. I didn't even give essay mock test. Okay sir, thank you. Yeah. സർ, നമുക്കിപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ് വരാറ്. സാറിനെ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്? അതെങ്ങനെ സർ ഓവർകം ചെയ്തു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ തോന്നും. ബട്ട് my suggestion is you try to write down, think about it and write down. Eventually you will get over it, because
generally I think you will know things, but it's your feeling that you don't know. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എവ്രിവൺ എല്ലാവർക്കും ഇത് സംഭവിച്ചെന്നാണ് തോന്നണേ. അപ്പം വാട്ട് യു ഡു ഇസ് യു സിറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ, യു പ്രാക്ടീസ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഇറ്റ് വിൽ കം. പ്ലസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെവലപ്പ് യുവർ കണ്ടന്റ്. യു വിൽ നെവർ ഹാവ് ഇനഫ് കണ്ടന്റ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓക്കെ മൈ കണ്ടന്റ് ഈസ് ഇനഫ്, എനിക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് UPSC പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല. So always keep developing your content and always keep writing answers. Both will really help. Okay, students, so നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്വയറീസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. സാർ മെയിൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും മീൻസ് ലൈക്ക് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സാറിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? Interview preparation was one of the most chill periods in the preparation. അതായത് ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ, പേഴ്സണലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിൻസ് ഐ യൂസ് ടു ഡിബേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ, I like that interview experience always. I enjoy doing that. പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ, അതുകൊണ്ട് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കൂടുതൽ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് വൈസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കണ്ടന്റ് വൈസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടന്റിന് പരിധിയുണ്ട്. Then there was these small things where you learn to speak in points. You learn to speak in like നമ്മൾ ഈ പരത്തി പറയാതെ just say the points. Sometimes you also number, like number 1, for example they ask give us few suggestions എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you say like sir number 1, number 2, number 3 this things. So that gives you more time, more content within the less time, and also that gives you keeps yourself organized. Pinne other things are like keeping yourself calm, that kind of thing. But generally it is a good time, but again maybe it differs from person to person. Okay sir, thank you. Yeah. ഹലോ സാർ. Yeah. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ പ്രിലിംസ് കിട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് സാർ മെയിൻസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു സെയിം അവസ്ഥയാണ് സാർ ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ളത്. ഇപ്പൊ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ അതിനു മുമ്പേ മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വൈസ് പോലെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സാർ? You cleared last prelims? Hello? സാർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. Okay, great. So you will be writing mains in September? Yes, September 15. Great. Congrats. Thank you, sir. Yeah. So you have got like, today is August. Okay, you got like hardly what? 1 month. Yes, sir. Like at what, I mean, ippam like ingane samsarikkumbethekkum I cannot really like how much prepared are you? Like how well are you into your preparation? Like are you giving mock tests, and like what is the general feedback that you're getting? Based on all that I could help you out, maybe. Otherwise generally നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ, റിവൈസ് ചെയ്യുക, അതായത് നമ്മൾ ഈ ജനറലി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ക്യാൻ കം ബാക്ക് ടു മീ വിത്ത് ദീസ് തിങ്സ്, ലൈക്ക്
Are you writing mock tests, and like what is the feedback you're getting, and what kinds of things you are, where are you behind, where are you, which area you are good at, how is your optional going. With all that, if you can come back to me, I can kind of help you out. Sir, okay, sir. Thank you. Yeah. Okay, students. So നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ആയോ? Yes, sir. സോ ഡൗട്ടുകൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ അതിന് മുന്നായി സർ, പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സ്പാർക്ക് എലമെന്റ് കിട്ടിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരുന്നത്. വന്നതിന് ശേഷം ഒരു 2 to 3 months or 5 months or 6 months അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 1 year ഒരു ആക്റ്റീവ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോയിരിക്കും. പിന്നീട് അതിനുശേഷം പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വീഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സക്സസ് ആവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിട്ടുമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക? കുട്ടികൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കും? The thing is practical thing. Yeah, practically one thing is that ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ that passion, that I really want to get into this. Like when you are backed into a corner, when you feel that there is no other option, then you will give your best. ആ ഒരു സംഭവം. പിന്നെ ഒന്ന്, like it will be different for different people. Like എനിക്ക് personally ഇതായിരുന്നു, I have to get this, there is no other option, I need to be there. That is the one thing. പിന്നെ then when you have that, you will start fully getting into a full thing. പിന്നെ അതുപോലെ at the same time മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ don't prepare ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ make sure that you are not ignoring others. I mean, there needs to be this positivity somewhere. അപ്പം this is not the only thing. Give some space for when you feel that you are going into some kind of a breakdown, something like that. Give yourself also some space. Even that will help you come back refreshed and come motivated. Like for each person, this will be different. Like some people pursue hobbies, things like that. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും always take care of your mental and physical and spiritual health. That is definitely there. കാരണം like without a good, unless you are in a good mental space and unless you are physically well, preparation also becomes hard. You start losing your motivation also. അതുകൊണ്ട് നല്ല മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ സ്പിരിച്വൽ സ്പേസിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Like it's important to have fresh air, it's important to have some kind of workout, it's important to be mentally have social connections. All that is also important. Okay, so next കാര്യം, പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? My suggestion is start after maybe having a good degree. Simply അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രി നേരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പർലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ആൻ ഐഡിയൽ തിങ്. Okay,
സോ എനിവേ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ ഈ ഒരു പാത തുടരുന്നതുമായ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില ക്വയറീസ് ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ സ്റ്റുഡൻസിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ജേണി, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയിക്കാം. Search for settings, type in text. Zoom meeting, from room to item. Search bubble, WhatsApp, input, WhatsApp. The line is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Pocket phone meeting, action, contact, add chat, type of written and John Lennon, type in text. ഓക്കെ, സോ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഈ സെഷനിൽ വരികയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി മറ്റൊരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോകുൽ സാറിനും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു താങ്ക്സ് കൂടെ വീണ്ടും അറിയിക്കുകയാണ്. സോ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സാറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഡ്മിൻ ടീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്തായിരിക്കും. സോ എനിവേ താങ്ക് യു സർ. Thank you. താങ്ക് യു, ബൈ. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Button menu, open chat and more options for share screen. Reactions button. Okay, link making button.